Ok, vamos a revisar el ejercicio 2 de Create React App. Vamos a ver qué dicen las instrucciones. Dice dice add comments that describe the functionality of React App before we begin. Initializing a React application by using a Create React App command line utility can take some time. To save time, draw out this unit. We will create one React application that only replaces the source files for each subsequent activity as we work on them. Before you add comments to the code, you will practice the workflow for creating a React app and updating your practice app for subsequent activities. To do this, follow these steps. In the command line, navigate to 20 React 1 activities, run the command npx create react app 00 practice, que es la que está acá arriba. As after create react app has completed, which can take a few minutes, run the command npm I bootstrap.m axiosave to add dependencies that we'll need in later activities. Entonces, a ver aquí. Okay. Copy the source folder from Create React App, que es el de acá. Copy the source folder from Create React App and paste it into the root of 00 Practice App, que de hecho puedo utilizar la que creé aquí. Ok. Después dice run npm start to ensure that the source files were transplanted successfully. Work with a partner. Okay. Refer the documentation. If you have completed this activity, work through the following challenge. What are some other flags that you can use with Create React App Utility? Vamos a apoyarnos de ChatGPT para hacer esta pregunta. Vamos a ver si corre, porque después a veces hay que actualizar ChatGPT. Ok, sí la corre. Dice, here are some other useful flags that you can use with the Create React App utility when creating a new React application. Template, you can use template flag to specify a custom template to use for your project. For example, you can use template TypeScript to create a new React app with TypeScript support. Use npm default create React app by Yarn, uses Yarn as the package manager for your new React application. You can use the use npm flag to switch to using npm instead. Scripts version, you can use the scripts version flag to specify a custom version of the React script to use for your project. For example, you can use a script version 3.4.1 to create a new React app using version 3.4.1 of React scripts. Public URL, you can use the public URL flag to specify the public URL for your app assets. This is useful if you are deploying your app to a non-root location on server such as https example.com my app. No Git default, by default, create the React app initializes a new Git repository for your project. You can use the no Git flag to skip this step. Verbose, you can use the verbose flag to enable more detailed logging during the creation of your React app. These are just a few examples of many flags that are available when using Create React App utility to create a new React application. Entonces, template, custom template used for your project. For example, you can use template TypeScript to create a new React app with TypeScript support. Okay. Ok, bueno, ahí está la respuesta. Ahora lo que dice es que tomemos aquí la carpeta source y la reemplacemos. Entonces aquí en my app, que ya ve que ya corrió, está. Pues para no, la voy a renombrar para no
no tenerla que borrar. Y voy a copiar esta de acá y la voy a pegar aquí. Ok, entonces ahora ya la puedo correr y aquí en teoría trae un index JS, trae un app JS que dice Hello React y trae un Hello React que dice Hello World here is. Entonces debería de imprimir este texto en pantalla. Voy a correrlo con npm start porque ya previamente pues ya se había instalado todo React. Vamos a ver, ahora lo que tendría que estar haciendo en teoría es, en vez de jalar el source 2 que era el original, me va a jalar lo que viene en la carpeta source, Hello React, y es lo que me debe de renderizar. A ver, entonces a ver, aquí de los pasos de la actividad ya está. Este ya está, Create React App. Bueno, aquí me faltó instalar npm iBootstrap.maxios. Copy the source folder. Hasta aquí vamos y ahorita ya corrimos npm start. Ahora estamos esperando a que se renderice. Y finalmente pues vamos a ver los comentarios, ¿no? En el solved. Bueno, mientras se termine de cargar, vamos revisando los comentarios. A ver. Aquí ya tenía un ejemplo con my app. A ver, aquí en source. Aquí en index dice React is a JavaScript library for building user interface. The React module is an entry point to the React library, while React DOM provides access to DOM specific methods. Ok, aquí ya me está abriendo la aplicación. Ok, está tardando. Dice comment describing the significance of React DOM render method. React DOM render takes a React component or tree of React components and eventually renders them to the DOM. The first argument is the component we want to render, and second is the target element to render to root. Ok, aquí dice que ya compiló exitosamente. Vamos a ver qué cargó. Dice hello world, here is some text. Entonces sí funcionó. Entonces funcionó correctamente ese renderizo. Gracias para terminar de ver los comentarios. Dice React DOM render takes a React component or tree, aquí el árbol, of React components and eventually renders them to the DOM. The first argument is the component we want to render, app. And second is the target element to render to root. Ok. Después dice... Perdón, aquí estamos viendo el Hello React. A ver, ya vimos este. Ah, ok, no. Ya vimos este. Ok, ese, después el app. Dice aquí, add comments explaining what this function is doing. This function is a functional component that helps us split the UI into these distinct parts. In this case, we are returning another component, Hello React, from it. Después tenemos components, Hello React, import React from React. Add a comment explaining what a React component is. Components are responsible for rendering some part of an application's UI. Components let us split the UI into independent reusable pieces and also think about each piece in isolation.
Add comments explaining what JSX is and the significance of the curly braces. JSX is a syntax extension to JavaScript that looks like HTML. JSX is compiled by something called Babel into widely supported ES5 ECMAScript 5 syntax. The curly braces allow us to pass values and expressions into our view. Aquí están declarados como const, text, some text, y aquí es que imprime here is some text, que es este. Si yo cambio este valor, bueno, lo tendré que cambiar acá. Some text, aquí le voy a poner en español, significa aquí hay algo de texto. Lo salvo y en teoría me debería de renderizar en automático. No renderizó, ¿por qué? A ver. Oh, ya sé por qué. Porque detuve la ejecución, por eso ya no me... Ok, por eso no renderizó. A ver, entonces, ¿qué otro comentario hay? Aquí en el solved. Ok, bueno, hasta ahí. Entonces, hasta aquí dejamos el ejemplo.